Okay, in the previous video we had solved some problems. So, ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. I think we have solved 2 problems. So, 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಅದನ್ನು. ಈಗ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. 2 capacitors in series has an effective capacitance of 12/7 microfarad. When same capacitors are connected in parallel, their effective capacitance is found to be 7 microfarad. Calculate the values of individual capacitances anta kottidare. ಇನ್ನೊಂದು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. found to be ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸೊ ಎರಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇದೆ. ಎರಡು ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 12/7 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 7 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸೊ ಅನ್ನೋನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಅನ್ನೋನ್ಸ್, ಎರಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಟ್ C1 and C2 be the individual capacitances ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. Now I need to find C1 and C2. C1 C2 ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಈಗ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ when the capacitors are in parallel, the effective capacitance is 7 microfarad. Means Cp is given to be 7 microfarad. So ನಾವೆಲ್ಲ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. When the capacitors are in parallel, effective capacitance is the sum of individual capacitances. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು C1 plus C2 ಆಗುತ್ತೆ. 7 into 10⁻⁻6. ಈ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿರೋಣ. ಹಾಗೆ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್ ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. When the capacitors are in series, ಅಂದರೆ CS ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, which is 12/7 microfarad. So ಅದನ್ನು ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So when the capacitors are in series, the effective capacitance can be written as C1 C2 by C1 plus C2. Again, now we derive ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. The reciprocal of effective capacitance is the sum of the individual capacitances. So our concept ಉಪಯೋಗಿಸಿ reciprocal of the effective capacitance is the sum of the reciprocals of the individual capacitances. ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಇದು 12/7 ಮೈಕ್ರೋ 10⁻⁻6. ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ C1 plus C2 7 ಮೈಕ್ರೋ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. 7. So I substitute for C1 plus C2. Now I cross multiply ಅಂದರೆ C1 C2. So this is 12/7 of course. Cross multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ 12 into 10⁻⁻6 into 7 into 10⁻⁻6 divided by 7. So now 7 cancels with 7. You are left with C1 C2 is equal to 12 into 10⁻⁻12. I call this 1. I call this 2. ನೋಡಿ, ಎರಡು ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು.
Add two numbers, you get 7. Multiply same two numbers, you get 12. ಹಾಗಾಗಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ 1 and 2 1 ಮತ್ತು 2 ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ C1 will be 4, C2 will be 3. So 4 plus 3 is 7. 4 into 3 is 12. So one of the value will be 4, the other will be 3. So from equation 1 and 2, C1 is 4, C2 is 3. Notice 10 power minus 6 there. Multiply 10 power minus 12 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ 10 power minus 6 each ಬರುತ್ತೆ. 10 power minus 6 ನಾವು ಮೈಕ್ರೋ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ C1 4 ಮೈಕ್ರೋ ಫ್ಯಾರಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, C2 3 ಮೈಕ್ರೋ ಫ್ಯಾರಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು, ತುಂಬಾ ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. So we shall solve one more problem. So let us say the question is like this. You are given 3 capacitors each of the capacitors say 12 microfarad. Yeah. 12 ಕೊಡಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, 9, 12, 15 ನೀವು ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೇಮ್. You are given 3 capacitors, each of capacitors 12 microfarad. In how many different ways can these capacitors be connected? So ಎಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. Find the individual capacitances in each case. So this is the question. So ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ 3 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ 12 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ವಿಧವಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೇಸಲ್ಲೂ ನಾವು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ 2 ಕೇಸ್ ಅಂತೂ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. All the 3 capacitors in parallel, ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ CP is equal to ಒಂದು C ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ C plus C plus C ಅಂದರೆ 3 ಕೆಪಾಸಿಟರ್. C plus C plus C is 3C. So CP will be 3 into 12 microfarad, which results in 36 microfarad. So this is easy. Case 1, all the 3 capacitors in series. Case 2, ಅದೇ ತರ all the 3 in parallel. ಸುಲಭ. ಸೊ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ reciprocal of effective capacitance is the sum of reciprocals of individual capacitances. ಅಂದರೆ CS will be C by 3 ಆಗುತ್ತೆ. 3 capacitors, so C by 3 ಆಗುತ್ತೆ. So that is 12 divided by 3 microfarad, which is 4 microfarad. Simple. So ಹಾಗಾಗಿ 2 ಕೇಸ್ ಆಯಿತು.
ಅಷ್ಟೇ ನಾ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ 2 ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಕೇಸ್ 3 ಅಂತ. What is this case 3? 2 of the capacitors in series and one of them in parallel. So 2 capacitors series and connect ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು one of them in parallel. So ಇದೇನಿದು, take a diagram ಹಾಕಿ ತೋರಿಸೋಣ. 2 capacitors in series, one of them in parallel. ಈ ತರ. So 2 capacitors in series ಅಂತಂದ್ರೆ effective capacitance ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಸೀರೀಸ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ C/2 ಆಯಿತು. parallel plus C ಆಯಿತು. parallel ಇದ್ದಾಗ the capacitances get added. Series aliddage capacitance gets reduced. The equal capacitance series aliddre half of individual ಆಯಿತು ಅಂದರೆ C/2 plus C. So C/2 plus C ಅಂದರೆ 3C/2, which is 3 into 12 microfarad divided by 2, which is 18 microfarad. Simple. Now ಇಷ್ಟೇನಾ? ಹಾಗಾದರೆ only 3 cases. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ 4th ಕೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಆಗ 4th ಕೇಸ್ ಏನು ನೋಡಿದ್ರೆ, 2 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ 4th ಕೇಸಲ್ಲಿ 2 ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 2 of the capacitors in parallel and the other in series with them. So you bariyoಣ. ತುಂಬ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ 2 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, one of them in series. ಈ ಥರ look, C and C parallel ಅಂದರೆ C and C in parallel. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋಣ ಸೊ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. C and C in parallel, half of C ಆಯಿತು, ಇನ್ನೊಂದು C ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಈಗ ಇದೊಂದು C1 ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೊಂದು C2 ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಏನು? C1 ಇಂಟು C2 ಅಂದರೆ C/2 ಇಂಟು C by C1 plus C2 C/2 plus C. ಸಿಂಪಲ್. ಇದು C² by 2 ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3C/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಫ್ ಸಿಗೆ 1C ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3C/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಯ್ತಿದು? 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೋ, 1C ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಸೊ C/3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ C/3 ಆದರೆ ಇದು C is 12 microfarad divided by 3, which reduces to
4 microfarad. So these are the 4 different types in which you can combine and get the answer. So ನೋಡಿ you ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಸೈಟ್. ಈಗ we shall provide you a problem for homework. ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಸೆಲ್ಫ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಸ್ವಂತ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಆನ್ಸರ್ ಬರೋ ಸಂತೋಷ ಟೀಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ therefore ಇದನ್ನು ಸ್ವಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. like that. Okay. So let us say this is the problem. So let us say you have 4 capacitors. Of capacitance C each connected as shown here in the diagram. You need to find the effective capacitance of the combination between A and B. Okay? So otherwise you will find the effective capacitance between A and B in the network given. So this is the question, right? Okay, so we shall give you a hint. One hint ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ. ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಈ ತರ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದು ಹೇಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ you will find the answer. So ನಾನು hint ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. The given network is same as the network shown in diagram number 2. So now it's your duty to think over that as to how it has been reduced, why it has been reduced, and you need to also find the effective capacitance between A and B. So that is all for this video. We shall continue the next in the next video.